Hi, hello viewers, welcome to our channel. இந்த வீடியோவில் இன்றைக்கி நம்ம ஸ்டேட் அண்ட் சென்ட்ரல் கோஆப்ரேட்டிவ் எக்ஸாம் சிலபஸில் கோஆப்ரேட்டிவ் கிரெடிட் அண்ட் பேங்கிங்ன்ற சப்ஜெக்டோட கொஷின்ஸை தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த சப்ஜெக்டை நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக கவனிச்சிங்கன்னா இந்த ஒரு சப்ஜெக்ட்லேயே நீங்கள் 50 கொஷின்ஸை வந்து நீங்கள் அட்டென்ட் பண்ணலாம், ஈஸியாக மார்க்ஸை வந்து கெயின் பண்ணலாம். ஸோ இந்த சப்ஜெக்டை வந்து ரொம்ப கவனமாக கேளுங்க. அண்ட் வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இன்றைக்கி தான் நீங்கள் நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஆனால் நம்ம வீடியோஸ்க்கு வந்து தேங்க்யூன்ற ஒரு மெசேஜ் மட்டும் போட்டுருங்க. அந்த ஒரு மெசேஜ் வந்து எங்களுக்கு உங்கள் சைட்லேருந்து ஒரு பாசிட்டிவ் ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்த மாதிரி இருக்கும். அண்ட் இதே போல் இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் நாங்கள் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் தேங்க்யூ ஒரு நன்றி என்று சொல்லிவிடுங்க. அண்ட் வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வாங்க கொஷின்ஸை பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம். Question 1. The primary relationship between a banker and customer starts from the time. Answer is option B, when customer opens account. So, ஒரு பேங்கருக்கும் கஸ்டமருக்கும் ப்ரைமரி ரிலேஷன்ஷிப் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னா அந்த கஸ்டமர் வந்து அந்த பேங்க்கில் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறப்பலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். அடுத்து Question 2. The primary relationship between banker and a customer is a dash relationship. So, it's option B, contractual relationship. ஸோ அந்த ப்ரைமரி ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து கான்ட்ராக்சுவல் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்து Question 3. Which one of the following is the most important relationship between banker and customer? So it's option A, debtor and creditor. ஸோ பேங்கர் அண்ட் கஸ்டமருக்கு நடுவில் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்பில் எது வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டானது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ அது வந்து டெட்டர் அண்ட் கிரெடிட்டர் ரிலேஷன்ஷிப். அடுத்து Question 4. When customer's account overdrawn or when customer has taken loan from banker, then the customer is dash. So it's option C, debtor. ஸோ இந்த சிச்சுவேஷனில் வந்து கஸ்டமர் பேங்கர் கிட்டேருந்து லோன் வாங்குறதுனால கஸ்டமரை வந்து டெட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்து Question 5. When banker received deposits from the customer, then the banker becomes dash of the customer. ஸோ ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷன் A, debtor. ஸோ இங்கே கஸ்டமர் வந்து பேங்கருக்கு கொடுக்கறதுனால பேங்கர் கஸ்டமருக்கு டெட்டர் ஆவாங்க. அடுத்து Question 6. Dash accepts the bailment of certain things on the condition that the things bailed will not utilized. Answer is option C, bailey. So, a bailey accepts the bailment of certain things on the condition that the things bailed will not be utilized. அடுத்து Question 7. It is a dash obligation of a banker to honor the checks of the customer drawn against current account. Answer பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் B, statutory obligation. அடுத்து Question 8. Which bank has given the instruction to the commercial banks regarding the immediate credit of outstation checks? So it's option A, Reserve Bank of India. Reserve Bank of India has given the instructions to commercial banks regarding the immediate credit of outstation checks. அடுத்து Question 9. Dishonor of checks by a banker without any justifiable reason is called dash. So it's option D, wrongful dishonor of checks. அடுத்து Question 10. Special damages refers to damages payable by a banker to his customer for the actual dash loss suffered by customer. So it's option A, financial loss. அடுத்து Question 11. Dash is the right of a person to retain the property of another person in his possession until the debt from that owner of the property is repaid. So answer is option A, lien. அடுத்து Question 12. The bank can consider dash lien as their protection against loss on loans or overdrafts which was given to its customers. So answer is option A, special lien. அதாவது the bank can consider special lien as their protection against loss on loans or overdrafts which can be given to the customers. அடுத்து Question 13. The idea behind the banker's right to set off is to enable the bankers to reduce the dash amount due to him from the customer. So answer is option B, net amount. அடுத்து Question 14. A dash refers to the right of banker to adjust the credits and debit balance
of customers without obtaining any letter of set off or without giving any notice to the customers? Answer is option A, automatic set off. So automatic set off refers to the right of banker to adjust the credit and debit balance of customers without obtaining any letter of set off or without giving any notice to the customers. அடுத்து question 15. The right of set off customers account can be exercised only by a dash. So answer is option C, banker. So the right of set off customers account can be exercised only by a banker. அடுத்து question 16. Usually incidental charges are levied on which type of account holders? கரண்ட் அக்கௌண்ட்டை ஹோல்ட் பண்ணுற கஸ்டமர்ஸ் மேலே மட்டும்தான் இந்த இன்சிடென்டல் சார்ஜஸை வந்து லீவ் பண்ணப்படுது. அடுத்து question 17. The dash rule is followed in appropriation of accounts if neither debtor nor creditor does not make any specific appropriations. Answer is option D, Clayton's. So Clayton's rule is followed in appropriation of accounts if neither debtor or creditor does not make any specific appropriation. அடுத்து question 18. The ombudsman is a dash. Option B, legal representative. So an ombudsman is a legal representative. Question 19. The net banking operations, the OTP stands for. So இந்த net banking operationsல OTP அப்படின்றது full form என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி, ஒன் டைம் பாஸ்வேர்ட். ஸோ OTP stands for ஒன் டைம் பாஸ்வேர்ட். அடுத்து question 20. MICR technology used for clearance of checks by banks referred to dash. So answer is option A, magnetic ink character recognition. So the MICR technology ஓட full form என்ன பார்த்தீங்கன்னா magnetic ink character recognition technology. அடுத்து in India, the law regulating the negotiable instruments are dash. So answer is option C, Negotiable Instruments Act 1881. So இந்தியாவில் நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை ரெகுலேட் பண்ணுற லாவை வந்து நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஆக்ட் 1881 அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்து question 22. Which banks which accept deposits from the public and lend them mainly to commerce for short periods? So answer பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் A, commercial bank. அடுத்து question 23. Which bank is otherwise called as investment banks? So answer is option C, industrial bank. So industrial bank is also called as investment banks. அடுத்து question 24. A company who accepts demand deposit is called dash. So answer is option B, banking company. So a company which accepts the demand deposit, அதை வந்து banking company அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்து question 25. Current accounts are mainly opened by dash. So answer is option D, trading and industrial concern. So இந்த current accounts மெயினாக ட்ரேடிங் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் கன்சர்ன்ஸ் அவங்க தான் மெயினாக ஓப்பன் பண்ணுவாங்க. அடுத்து question 26. Who controls credit in India? So answer is option B, Reserve Bank of India. So this RBI controls the credits in India. அடுத்து question 27. Fixed deposits is otherwise called as dash. So answer is option B, time deposits. So இந்த fixed deposits இன்னொரு அர்த்தத்தில் time deposits அப்படின்னு கூட கூப்பிடுவாங்க. அடுத்து question 28. In the which type of deposit the high rate of interest is provided by the bank? So answer is option C, fixed deposit account. So fixed deposit accountல deposit பண்ணால் பேங்க் வந்து high rate of interest ப்ரொவைட் பண்ணும். அடுத்து question 29. Loan is a financial arrangement under which an advance is granted by a banker to a borrower on a separate account called dash. So answer is option C, loan account. அடுத்து question 30. The rate of interest charged for the loan by the banker compared to overdraft and cash credit is generally option B, low. So இந்த overdraft and cash creditsக்கு கம்பேர் பண்ணால் இந்த லோனுக்கு சார்ஜ் பண்ணுற ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கம்மியாக இருக்கும், or it will be low. ஸோ இந்த வீடியோவில் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க் அண்ட் கிரெடிட் சப்ஜெக்டோட ஃபஸ்ட் செட் ஆஃப் கொஷின்ஸை வந்து பார்த்துருக்கோம். அடுத்த வீடியோவில் இன்னும் சில செட் ஆஃப் கொஷின்ஸை பார்க்கலாம். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக ஒரு லைக் போட்டுருங்க.
அண்ட் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் தேங்க்யூன்ற ஒரு மெசேஜ் மட்டும் போட்டுருங்க. அந்த ஒரு மெசேஜ் வந்து எங்களுக்கு இதே போல் இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எதனா டவுட் இருந்தாலுமே அதை நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் கேட்கலாம். உங்கள் எல்லா டவுட்ஸை வந்து நாங்கள் கிளியர் பண்ணுவோம். தேங்க்யூ.